Good afternoon, students. Morning, we stopped with the first illustration. I hope you all tried the fourth illustration. I gave you the idea at the end of the video. If you have watched fully and tried, I guess you would have arrived at the answer. Okay, now hoping that you have all completed illustration 4, and since nobody asked out in that, illustration 2, we are moving on to the illustration 2. Here there is a small printing mistake in your textbook. So here it is, please change it. NiCN4, 4 minus, it is actually 2 minus. It is actually 2 minus. Okay, so it is a printing mistake. So in 2 minus, now what will be the oxidation state of the nickel? 4 minus 2 will be 2. Upon nickel oxidation state is plus 2. Okay, the outermost electronic configuration 3d8, 4s0. So on the 4s2. The outermost electronic configuration is 3d8, 4s2. The 2 plus we will remove those 2 electrons from the 4s orbital. So we will get 3d8, 4s0. Remaining steps you have to follow the same. That is, you have to fill the electrons in the 3d orbital first. That is having the all the 8 electrons, and this 4s orbital will be empty. And since 4 ligands are there, you have to create 4 vacancies. Before that, identify whether it is a strong field ligand or weak field ligand. Definitely this 3d electrons will be pairing up. ஏன்னா இங்கே 2 தனித்தனியாக இருக்குல்ல, அப்போ ஒன்று வந்து உள்ள ஜம்ப் ஆயிடுச்சுன்னா இது கூட போயிடுச்சுன்னா பேர் ஆகிடும். So it is pairing the 3d electrons in the metal, therefore it is a strong field ligand. Cn minus is a strong field ligand. And then if you see here, vacancies we need to create for the ligands. So இதில் ஆல்ரெடி இது உள்ள ஜம்ப் ஆனதுனால இங்கே ஒரு வேகன்சி இருக்குது, and then 4s வேக்கண்ட்டாக இருக்குது. apart from that we need 2 more vacancy from the 4p. So 4pல இந்த 2 மட்டும் எடுத்துப்போம். அப்போ என்னது, what is the hybridization? ஒரு d orbital, ஒரு s orbital, 2 p orbital. So dsp2. Coordination number is 4. Coordination number 4, hybridization dsp2 means what is the geometry? Square planar. If it is sp3 means it is tetragonal, tetrahedral. Okay, that is what we saw for the first illustration. And next is you have to fill the electrons here, and you have identified it as square planar. If you check, there are no unpaired electrons. Okay, ஏன்னா இந்த 4மே you have to club and then write. இவங்க 4 பேருக்கு ஒரு எனர்ஜி, இவங்க 4 பேருக்கு ஒரு எனர்ஜி. இந்த டிஆர்கே எஸ்ஆர்கேன்லாம் பார்க்கக்கூடாது. அவங்க எல்லாமே ஹைப்ரிட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஒரே எனர்ஜி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த 4மே ஒன்றா இருக்குது. ஸோ டிஎஸ்பி2க்கு ஸ்கொயர் பிளேனார், எங்கே ஒரு எலக்ட்ரான்ஸுமே அன்பேர்டாக இல்லை, தேர்ஃபோர் இட் இஸ் diamagnetic. Magnetic moment if you calculate also it is 0. புரியுதா? If you have any doubts, you ask me. This is very, very simple. Moving on to the third illustration, FeCN6 minus. So FeCN6 minus means you calculate the இது வந்து ஒரு anionic complex. So definitely you need to calculate the oxidation state for the central metal atom. Central metal atom here is iron. Ironக்கு வந்து எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? You have to just see the difference between the number of ligands and the charge. So 6 minus 3 will be 3. So you have to take it as plus 3. Is it clear? You have to take it as plus 3. So இதில் you have to see the atomic number for iron. Iron உடைய atomic number is 26. Iron atomic number is 26. Electronic configuration will be argon. Number of electrons for argon is 18, and 3d8, 4s0. 3d8 and 4s0. So இப்போதான் we saw the what is that? The oxidation state for Fe is 3 plus. அப்போ 3 plus you have to remove 3 electrons. So 3 electrons remove பண்ணிங்கன்னா it will become 3d5. The outermost electronic configuration for iron is 3d5, 4s0. Okay, Fe3 plus outermost electronic configuration is what? 3d5,
4s0. So inge what you have to do next step, all the 5 electrons in 3d orbital and 4s and 4p will be empty. Since these electrons are going to get paired, இதில் எல்லாமே பேர் ஆக போகுது. ஸோ 1 2 3 4 5ன்னு தனித்தனியாக இருக்கா, இது வந்து இதோட பேர் ஆகிடும், இது கூட இது வந்து பேர் ஆகிடுச்சுன்னா யூ வில் ஹாவ் 2 pairs and 1 unpaired. இப்படி இருக்கும். லாஸ்ட்லி யூ வில் ஹாவ் இப்படி இருக்கும், 2 ஆர்பிட்டால் இங்கே வேக்கண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்படி பேர் ஆகிறதுனால தே ஆர் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகாண்ட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பேர் எலக்ட்ரான் இருக்குது, 2 வேக்கன்சி க்ரியேட் ஆகிருக்கு இதில். பட் ஹவு மெனி வேக்கன்சிஸ் வி நீட் டு க்ரியேட் ஃபார் தி லிகாண்ட்? வி ஹாவ் 6 லிகாண்ட், FeCN6 இல்லையா? ஸோ ஆல்ரெடி 2 வந்து 3Dயில் 2 வேக்கன்சி இருக்குது, 4Sல ஒரு வேக்கன்சி, இந்த NPயில் 3மே நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் தான் நம்மளுக்கு 6 வேக்கன்சி க்ரியேட் ஆகும். 6 வேக்கன்சி க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னா Dயில் 2 வேக்கன்சி, Sல 1, Pயில் 3, D2sp3. Is it clear? So D2sp3 now it is having 6 coordination number and it is octahedral. D2sp3 also is octahedral and sp3d2 vandalum it is octahedral. Okay, so the coordination number is 6, hybridization is D2sp3 and you have to fill all the electrons of the ligands and you have to இதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் இருக்குது. ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஹைப்ரிடைசேஷன் வந்து இன்னர் எலக்ட்ரான்ஸுமே இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. இன்னர் ஆர்பிட்டால்னால் இந்த பிகினிங் ஆஃப் 3D ஆர்பிட்டாலும் இந்த ஹைப்ரிடைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்னர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. சப்ஜெக்டிவ்ஸில் கேட்கலாம். அண்ட் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இஃப் யூ சி, so far we have discussed without unpaired electron தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு unpaired electron இருக்குது, therefore it is paramagnetic. So magnetic moment you have to substitute in this formula n into n plus 1. So root of 1 into 1 plus n into n plus 2 na 1 into 1 plus 2, you will get the answer as 1.732 Bohr magneton. So this is the magnetic moment. Is it clear? And last illustration, if you all have tried means you just check. I gave you the idea morning itself. Cobalt atomic number is 27, so 3 electrons will be removed, therefore it will have 24. So the outermost electronic configuration also I told you, 3D 8 la irundhu 3 electrons you have to 3D8 4s1 you will have the outermost electronic configuration. So 3 electron எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 3D6 4s0 will be the outermost electronic configuration. So 3D6 electrons இதில் fill பண்ணணும். And then இது strong field weak field பார்த்தீங்கன்னா இங்கே pairing எதுவுமே பண்ண முடியாது, ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கே வந்து weak field hence no pairing of the ligands. ஸோ இங்கே இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டமாகவும் இருக்கும் இந்த ஃப்ளூரின், and this cobalt also will not involve in the pairing. ஸோ இது வந்து it is a weak field ligand. Okay, and then you have to create 6 vacancies. So hybridization sp3d2 வரும், then it is octahedral and this is a d orbitals, outer d orbitalsலாம் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறதுனால அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் ஒரு 4 அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் பேராமேக்னெட்டிக். போர் மேக்னெட்டானா யூ ஹாவ் டு calculate. So that is the 4th illustration. So it is very very simple, all simple steps. A neutral ligand means you no need to worry. If it is anionic means you have to identify the oxidation state for the central metal atom and accordingly you have to reduce the number of electrons in the outermost electronic configuration. Remaining all will be the same. Hope you all understood all this. Yes or no? Okay. Try to submit your assignment on time. Thank you.